wieder Motorschaden. Elton Jones wurde gefragt, dein Ziel ist wahrscheinlich heute diesen ersten Grand Prix zu beenden, und er hat gesagt, du wirst lachen, aber mein Ziel ist, diesen Grand Prix überhaupt einmal zu beginnen. 50. Geburtstag für Teddy Mayer, den Teamchef von Beatrice, und das ist der Grund, warum die Weltpremiere ausgerechnet hier in Monza angesetzt wurde. Unsere beiden Österreicher haben ihre Startpositionen vom Freitag nicht halten können, haben sich gestern verschlechtert. Niki Lauda vom 12. auf den 16. Platz und Gerhard Berger vom 8. auf und darum 3 Plätze schlechter. Thank you very much, Desmond. Yes, and first of all, my love to Sarah, and please hold on to it for another 3 or 4 hours, because I'm home on the 8:30 flight tonight, and just keep it in there till then, because I want to be there. And it really is an electric atmosphere here at Monza today. We've got Prost is very much the favourite for the race here. He's leading the World Championship, remember, by 3 points. And he was quickest in the warm-up this morning. The McLaren doesn't qualify so well. He qualified only 4th, but he looks to be the fastest man on the track. However, Ferrari are renowned for producing something special at Monza. We know their reliability is very good. There is Ayrton Senna's car, a close-up of his front wheels on the pole position. And the engines are started, and they're about to go around on their warm-up lap. The weather here is overcast, which is particularly good news for the drivers, because it's a lot cooler than it might have been. 2 hours ago we had blazing sunshine here. It's clouded over. It doesn't look like rain. So there they go on their warm-up lap, warming up the tyres, making sure everybody's running. All cars were successfully away from the grid. They come round doing their 1 lap, being paced by the pole man, Ayrton Senna. There they are, the usual weaving about to try and get a little bit of heat into the tyres to get them warmed up. And the Curva Grande, which of course is taken absolutely flat out these days at close to 200 miles an hour. And then down into the first of the little chicanes that were put in some years ago to slow the cars down, about 10 years ago, to just make it a little bit safer, arriving into the first Lesmo, Lesmo 1, Lesmo 2. Very quick left-handers taken in 4th gear at about 140, 150 miles an hour. And you see on the left there, they use a sort of sand-type substance for the runoff area, and so if a car goes off there, it sinks into the sand, and they stop very quickly indeed. And that's Monza is very safe like that. They down along the back straight. Under the bridge into the back chicane. This is quite a quick chicane. They're in 3rd gear for this, at well over 100 miles an hour. And to keep the World Championship alive, really, I personally, because I want the championship to go the whole distance, would like to see Alboreto go really well today. Prost's in absolutely top form. He's been looking very relaxed and comfortable. He has, if I may say so, the aura of a world champion about him. Final corner, again, taking the 3rd gear of the first half, then pushing it up to 4th and accelerating away and out onto the pit straight. Now Senna will be slowing them down
trying to bunch the field up so that he doesn't have to sit too long with his engine running, his clutch dragging, the water temperature going up. Enormous responsibility for Ayrton Senna. This is his first Grand Prix at Monza. He was suspended last year after a bit of trouble in the Tolman team, which he was driving for at the time. And this is his 5th pole position of the year. Behind him, on the left, as you look at the screen, is Keke Rosberg. Immediately behind Senna is Nigel Mansell. To his right is Nelson Piquet. Behind Mansell is Alain Prost, and behind Prost is Alboreto, the 2 protagonists in the World Championship. And there'll be silence for a while because the noise in this stand when the lights go to green for the 51-lap, 185-mile race will be absolutely tremendous. Derek Ongaro, the British starter, waiting for the last man on the grid, and you can see Alan Jones in the background in the new Beatrice there, and he's had an enormous amount of engine problems in practice. Coming up to the line, Alio is last. As they stream up to the Rettifilio, you can see Ayrton Senna across the sand on the left and the right, and it's thrown up a tremendous cloud of sand dust, which has delayed some of the drivers immediately behind him. Kenny Atchison gets away last of all in the Ram, and it's the Williams in the lead, followed by Ayrton Senna, and left at the start altogether is Ghinzani with the sparks flying, and it's Nigel Mansell well up there with behind him the other of the 2 Williams cars. The leader round the right-hander at the Lesmo, now the second Lesmo. The Williams are first and second. In 3rd position it's Ayrton Senna, in 4th position it's Alain Prost, in 5th position it is Elio De Angelis, and the sparks being struck off the track are from the titanium skid plates. That's Ghinzani being pushed in. It's nothing to worry about those sparks, with Rosberg leading, with Nigel Mansell second, with Senna in 3rd position. They're going down to the Parabolica. That is Alboreto, number 27, in the Ferrari, and behind him you can see the Brabham BMW as Rosberg goes into the Parabolica. Mansell second, Senna 3rd, Prost 4th, De Angelis 5th, Alboreto in 6th place, Piquet is 7th, Tolbe is 8th, Johansson is 9th, Warwick is 10th, Patrese is 11th, Sura is 12th. Roar of the tail-enders, 800 horsepower engines go past this main grandstand. Keke Rosberg striking sparks, followed by Mansell doing the same thing, is on his way through to the Rogia. That's the second of the 3 chicanes on this circuit. So it's Williams-Honda leading, Williams-Honda second, Rosberg then Mansell, then Senna in 3rd position, and the World Championship contender Prost, the leader, is 4th. De Angelis is in 5th position, and the second man in the World Championship, Alboreto, there is 6th. We had a good clean start. All the leaders got dropped the clutch well. Here's Prost challenging Alboreto, Senna rather. He had a look, but he didn't make it. And we had a very exciting first corner indeed, with Rosberg and Senna. Rosberg incidentally said before the race that he thought the first corner was going to be quite dramatic, and he thought that Senna would probably win it because he felt that he was of a better age, younger and braver, to get through the first corner in the battle. As it happened, they nearly touched. They both went over the sand. It past Ayrton Senna into 3rd place, so Prost Alain Prost now up into 3rd and ready to start chasing the 2 Williamses.
Yeah, and interestingly, behind Ayrton Senna, who's now fourth, is his teammate Elio De Angelis fifth. And the rumour is that they're parting company next year because Brabham are said to be talking very seriously to Elio De Angelis. So the rivalry that has always existed between these two will be accentuated in this Italian Grand Prix at Monza. And as at Holland, Keke Rosberg is setting the pace in the Williams, but there is the man they will all have to watch in third position now, Alain Prost. Senna in the yellow helmet, fourth in the JPS Lotus, fifth behind him his teammate Elio De Angelis. Next you should see the Ferrari. Alan Jones has been into the pits and out again, and coming towards us, third Prost, fourth Senna, fifth De Angelis. Sixth behind them is Alboreto. They clear the Parabolica again. Rosberg. Mansell's engine misfiring very heavily. Mansell's engine misfiring very heavily. Prost third, Senna fourth, De Angelis fifth, Alboreto sixth. Piquet is in seventh position. Eighth is Tolberg. Nigel Mansell, engine misfiring badly, looks like he's pulling up. So that puts Alain Prost up into second place, and the two JPS Lotuses right behind him, and Alboreto going very well indeed behind them. Yes, we heard the misfiring of the Honda engine as Nigel Mansell went past. You saw him being passed by Alain Prost up into second place, and so now the race is already developing. Keke Rosberg has got Alain Prost behind him. There is the second place man. There is Senna third, De Angelis fourth. Up into fifth place is Alboreto. And so Alboreto must keep Alain Prost, who's going on his way down out of the Ascari bends towards the Parabolica in sight. Here is Prost, second. I have to say, I think that De Angelis would very much like to get past his teammate Ayrton Senna. I think his car looks to be handling better. And Rosberg enjoying, and there goes De Angelis. Yes, De Angelis past Senna, who was having some turbo trouble in the warm-up period. And Elio De Angelis, the Italian, has taken the opportunity to get past his teammate, and you can see that Alain Prost is not all that far ahead of the Italian and the JPS Lotus, Elio De Angelis, and you can see that Alboreto in the background is closing up on Senna, and Piquet is not so far behind Alboreto. So now it is Rosberg leading. It is Prost second, it is De Angelis there in third place, it is Senna in fourth position as he goes round the Lesmo bends, Alboreto in fifth place, Nelson Piquet in sixth position, down past the Vialoni, towards the Ascari bends. There are Alboreto striking sparks and Piquet. Prost. And we are now on lap 5 out of 51. Ayrton Senna, pole position, slipping down through the field. And as ever, the McLaren is beautifully balanced. That is one of the Alfa Romeos in the pits already. Looks like Eddie Cheever's car. As the third place man, De Angelis, Senna, Alboreto, Piquet. Nelson Piquet, first in 1980 here in Italy and in 1983. And the gap now between Alain Prost in second position and Elio De Angelis in third place, and that's Nigel Mansell's car in the pits, is 3.121 seconds. You can see Prost second, but third, fourth, fifth and sixth very close together. De Angelis and Senna, third and fourth. Alboreto and Piquet, fifth and sixth. Up to the Roja. 100 miles an hour through this chicane. And Derek Warwick is in 10th position at the present moment.
Martin Brundle is in 16th place. And you can see Nelson Piquet inching up on the rear wing of the Ferrari as Alboreto goes towards us. Still De Angelis third, Senna fourth, Alboreto fifth. Piquet challenging for sixth position on lap 6. Keke Rosberg leading, Alain Prost in second position. And I think Nelson Piquet will make his bid for fifth position as they come out of the parabolica, which they are approaching now. He's in an ideal position to get past Alboreto. Whatever was causing Nigel Mansell's misfire, they seem to have fixed, because he's just rushed out of the pits and the engine sounded quite clean. But of course, he's lost a lot of time. So Mansell, and there's Nelson Piquet. Piquet challenging Alboreto, but he's got the outside line. Makes it through. So the pattern of the race that seems to be developing, Rosberg in front, he's edging away very slowly. Prost is holding Rosberg. At the moment, and he is edging away, but very slowly indeed, from this four-car battle for third place. So Piquet going particularly well. Nigel Mansell's had ignition trouble. Alan Jones has been into the pits to have some paper removed from the radiator, which was causing overheating, a big problem with the Hart turbo engines. But Niki Lauda is doing one of his famous charges. We haven't seen him, but he's up from 16th place on the grid for the start to 9th position in the race. On this, the 7th lap, as you look at Michele Alboreto, who is in 5th position. There he is, incidentally, Alan Jones, that is about to be lapped by Alain Prost. We know that watching this viewing is Jonathan Palmer in hospital, having had a nasty crash in practice for the Spa 1,000 kilometres race. Get well soon, Jonathan. We look forward to seeing you back in the Zaxby car, hopefully at Brands Hatch. Meantime, the second place man, Alain Prost, is on his way on lap 8, chasing Keke Rosberg. There's quite a gap developing now, but we have the big question mark in our minds. Will Keke Rosberg be able to keep the Williams Honda going? Keke is notoriously hard on tyres, and I know the Goodyear technicians have concern about the fact that he's very left-footed, as it were. Keke only knows one way to go, and that's flat out, whereas Alain Prost is a very crafty campaigner. He will be preserving his tyres, and I can tell you that Prost is on 4B compound Goodyear tyres, which are pretty hard. They're the second hardest compound, whereas Keke Rosberg is on 3Bs and a C right front because of the steering characteristics of the Williams Honda. And there is Niki Lauda. Niki Lauda surging up through the field. He's now ahead of Stefan Johansson there, and he is in 8th position. He has halved his position, as it were, from 16th on the grid to 8th in the race. And the leader, Rosberg, is on lap 9 now out of 51. There's Lauda in 8th position. Behind him, Patrick Tambay in 9th position, and the race order is Rosberg leading. Prost is in 2nd place. 3rd and 4th virtually together, the two JPS Lotus cars of De Angelis and Senna. In 5th position, it's Nelson Piquet ahead of 6th place man Michele Alboreto. 7th now, Niki Lauda. Yes, and Lauda obviously has his car very well set up. We know the McLaren is particularly good round here in race condition, but he's really flying through the field. Bit of a slide there from Lauda through the first Lesmo, and then very quickly booting it out onto the straight. And I expect Lauda to make ground on the leading group. Rosberg is now some 8 seconds ahead of the man you're watching, Alain Prost. Is Prost going to be the first ever French world champion? Second in the World Championship for the last 2 years, leading the World Championship now with 4 races to go after this one at Italy, Belgium, the European Grand Prix at Brands Hatch,
on the 6th of October, then the South African Grand Prix and the Australian Grand Prix. But there's De Angelis still third, Senna in fourth place, Piquet fifth and Alboreto sixth. And there you see just how flying Niki Lauda is, because he came into shot at the back of that bunch. Incidentally, Alan Jones in the new Beatrice car has had trouble. And that was Alan Jones just in the background of your shot coming. As you watch Niki Lauda, Stefan Johansson is going very well in the Ferrari. He started off well down the grid. He's in 9th position at the moment. Lauda scorching through the field. The brilliant Austrian who's in the twilight of his career, because as you watch Alain Prost now, having got past one of the arrows, Niki Lauda, the brilliant Austrian, coming up through the field in the twilight of his career with just 4 Grand Prix to go after this one before he retires for the second time. But I suspect that Alain Prost is, as usual, playing a waiting game. He's getting all the signals, of course, as ever, from his pits. He's now some 9 seconds behind Rosberg, so you better not wait too long, because if the Williams Honda keeps going, as into the pits comes Riccardo Patrese, and you saw walking in Alan Jones with his helmet in his hand. He said he would be surprised if he lasted 5 laps after all the troubles that he had had in practice, and he turned out to be absolutely right. There is Lauda. 7th place, Niki Lauda. And ahead of him is Michele Alboreto, 2nd in the World Championship. The darling of Italy at the moment, understandably so, driving as he does, the lead Ferrari. And he's being caught in 6th position by Niki Lauda, up from 16th, doing one of his famous charges. As Lauda is still really flying through the field, he's catching the group of 4 cars that's battling for 3rd place quite quickly. I suspect when he catches them, it'll take him a while to get through them, but he is certainly the quickest in this group. We're on lap 11 now. Derek Warwick has come into the pits in the Renault, who renounced their retirement from racing last time at Holland, and you can see now that Niki Lauda is making a pass to try and get past the 6th place man Michele Alboreto in the Ferrari, and if he does so, and surely he is going to, he will be in the World Championship points. A brilliant achievement. Yes, we saw Michele Alboreto move over then to protect the inside line for the corner, but I don't think he's going to fend Niki off for very long. Now the chassis is obviously working better now. He will drop back and try and get the power down before Alboreto here to get a good run against him up into the chicane after the pit. And Lauda seems to have got the drop, but Alboreto is in quite brave form. I don't think he can do it from there, though. So Lauda gets in front. Up into 6th place goes the reigning world champion. Very little chance of becoming world champion this year. It's mathematically possible for Niki Lauda to become world champion, but extremely unlikely. So now his target is Nelson Piquet in the Brabham BMW on his Pirelli cars, who is in 5th position. Just saw Piquet going out of the picture as Lauda came towards us, and Alboreto goes round now in 7th place. Rosberg leading, and that's one of the Tolmans. It looked like Teo Fabi to me, that is coming out of the race. And there is Prost up to lap Hub Rotengatter, the Dutch driver in the Alfa Romeo powered Osella. Prost now 9 seconds behind Keke Rosberg on this, the 12th lap, with the Angelis 3rd, Senna 4th, Piquet 5th, being caught by Niki Lauda in 6th position. 7th Alboreto, 8th Patrick Tambay, 9th Johansson, 10th Sura, 11th Boutsen, 12th Martin Brundle.
And in 20th position, Derek Warwick, who, as I told you, has been into the pits. Now they're through the Rogia, up to the Lesmo bends. That's Alain Prost in the beautifully set up John Barnard designed McLaren with its Porsche-built tag engine. I get the feeling that Michele Alboreto, who of course is one of the two, that is Nelson Piquet in the pits for tyres. So Piquet rejoining, but he will have lost plenty of ground, lost touch with his the leading bunch, the first six that he was backing away with. And I strongly suspect that Michele Alboreto is in tyre trouble. He seems to be going a lot slower than he was earlier in the race. He's dropped back a lot on Lauda, who has gone up to 5th position. The interesting thing is Nelson Piquet, we knew, started on 4 soft Pirelli tyres, intending to come in for a pit stop, but we certainly didn't expect it to be as early as the 12th lap. Now he's probably put another set of soft tyres on and will be going out again, but the question will be whether they can last. Meantime, there's behind Alain Prost here, there's a terrific scrap going on between Martin Brundle in the Tyrrell and Jacques Lafitte in the Ligier for 12th position, but you look at Alain Prost second, some 9 seconds behind Kenny Rosberg, the race leader, on lap 14. In 3rd position, Elio De Angelis. In 4th position, Ayrton Senna. 5th now is world champion Niki Lauda, and you see the two Williams cars together. In 6th position, it's Michele Alboreto. In 7th position is Patrick Tambay. There is Nigel Mansell, who has been into the pits, rejoined. Keke Rosberg kicking up the dust as his left rear just goes onto the grass momentarily underneath the old circuit and down towards the Parabolica. Is Keke Rosberg. 2nd is Alain Prost. 3rd is Elio De Angelis. 4th is Ayrton Senna. 5th is Niki Lauda, and in 6th position Michele Alboreto. Looking good for McLaren? Question mark. 9,4 für Prost, 21,5 für De Angelis. And there, going across the line, is Keke Rosberg, the race leader on lap 15 now. And remember, it was on lap 21, was it, in Holland, where Keke Rosberg had his problem, which lost him the race, because he then subsequently retired. But he's going strong now. The Williams people were optimistic. The Honda engine designer, the Japanese engine designer, is over here at Monza to watch the progress of his brainchild, literally, the V6 turbocharged 1500cc engine. And Keke Rosberg has got his teammate Nigel Mansell behind him on the circuit. Now he's a lap behind him. Mansell is in 16th place, and he has completed 13 laps to the leader's 14. There's Philippe Alliot in the Ram, about to be lapped by race leader Keke Rosberg, world champion of 1982, moving to McLaren in 1986. What a combination he and Alain Prost will be. Out of Philippe Alliot's Ram, Keke Rosberg passes the Frenchman, who's going well. The Ram team at Italy, as at many other circuits this year, have had enormous engine problems, but Alliot is going well in this race. And over the line again, goes Rosberg. Mansell 2 laps Alliot. Yes, and that was a clear demonstration of the power of the Honda engine, as they both Williams Honda swept past Alliot on the straight. Rosberg is just contemplating whether it was such a clever idea to be moving to McLaren next season, because the Williams certainly seems to be going very well indeed here at Monza, and it's gone steadily better and better since the middle part of this season.
Williams team have got their chassis right. Honda seem to have got the engine right. And it may be that Rosberg might just be getting a few niggling doubts as whether he's doing the right thing. Well, somebody who is doing the right thing is Niki Lauda. He's got ahead of Ayrton Senna. There's the second place man, Alain Prost. His teammate Lauda is now up to fourth position. Hopefully we'll be able to look under the banking. That's the old circuit, the bank circuit. And you should see now, coming inside, Elio De Angelis. There he is in third position, and the man behind him in fourth place is Niki Lauda. Down to fifth has gone Ayrton Senna. So this is another magnificent performance by Niki Lauda, as Alboreto in the background in sixth position ahead of his teammate. There's Stefan Johansson, who is seventh. Behind him, Mark Surer, who is eighth. Then Patrick Tambay, who is ninth. And there is the Alfa Romeo of Riccardo Patrese, who is 2 laps behind, having been into the pits. And that is Thierry Boutsen, who is in 10th position behind Patrick Tambay. So, lap 17, there's the leader, Keke Rosberg. Still second, it's Alain Prost. Still in third position, it's Elio De Angelis, but I wonder how much longer he's going to be there, with Niki Lauda in fourth place now, gaining, having passed Ayrton Senna, who is fifth. Alboreto, who is in sixth place. Seventh is Johansson. Eighth is Surer, and in ninth position, Patrick Tambay. Well, a view of Nigel Mansell making a real dog's dinner of the two Lesmos then. He got wide on the first one, slid about a bit. Never got the car into the apex of the second one, up on the grass, but he survived. He held it well enough, but he lost, as you see, quite a lot of ground to his teammate Keke Rosberg. I was looking at the rear of Rosberg's car as he went over the line. All looks well. The way the wing is set looked for a moment as though he's got his arm. And now look at Lauda. He's up with the third place man, Elio De Angelis, down to the Parabolica. And this, as before, is a golden opportunity for Niki Lauda to pass to third. Yes, the McLaren has so much grip through the Parabolica, he just drives past. That's where Prost has done his overtaking. The chassis is clearly superior. He gets all speed down the straight, so Niki Lauda now moves to the left to defend his position, and Niki into third place. And Senna dropping back. There he is. You may say he's not very far behind, and he isn't, but he's further behind than he was. So now we have this picture that we have seen so many times of the McLarens not having done all that well in practice, although Alain Prost was in fifth position on the grid, stamping their dominance over the rest of the field in the race, with the notable exception of Keke Rosberg, third, fourth and fifth there together. Lauda. Zwischen Lauda und Prost jetzt etwa 18 Sekunden. Gestern genau 10 Jahre her, seit Niki Lauda hier im Autodrom von Monza zum ersten Mal Weltmeister geworden ist. Das war 1975. Sieger damals Claire Gazzoni, für Emerson Fittipaldi, Lauda Dritter. Lauda hat später Formel 1 Grand-Prix Rennen in Monza gewonnen, 1978 auf Brabham Alpha für Bernie Ecclestone, der ihm vorgestern ein sensationelles Angebot gemacht hat, dass Niki Lauda tatsächlich eine Nacht lang überlegt hat. Gordon Murray, der Konstrukteur, hat ein großartiges Auto bereits im Entwurf fertig, und Niki Lauda sagt, die ganzen Umstände wären wunderbar. Die Herausforderung, mit einem starken Team gegen McLaren anzukämpfen, alles hätte gepasst, aber der Zeitpunkt ist falsch, und aus diesem Grund bleibt es beim
Rücktrittsentschluss Niki Lauda. Sie hat allerdings für ein Ecclestone noch nicht abgesagt. Schnellste Runde im Rennen, Nigel Mansell, 2 Runden Rückstand, 1:30,1. Berger ausgeschieden wegen Getriebedefekt. Das ist die offizielle Ausfallsursache für den Tiroler. Niki Lauda nach seinem gewaltigen Zwischenspurt jetzt etwas langsamer geworden. 31,1 sein Rückstand auf Keke Rosberg und 21 Sekunden auf Alain Prost, seinen Teamkollegen, der Zweiter ist. Möglicherweise wartet Niki Lauda jetzt ein bisschen, bis sich die Reifen wieder erholt haben. Hat ja innerhalb weniger Runden Tambe, Alboreto, beide Lotus-Fahrer überholt und durch den Boxenstopp von Nelson Piquet zum Reifenwechsel einen zusätzlichen Platz gewonnen. Die Runde, Rosberg führt 11,7 vor Prost, 32,4 jetzt vor Lauda, 34 vor De Angelis, 35 vor Senna, 46 vor Alboreto, 51 vor Johans und die beiden Ferrari-Fahrer also hintereinander. Dann 53,7 vor Sura, 59 vor Tambe, dann folgen noch Piquet nach seinem Boxenhalt, Butzen, Lafitte, Brandl im einzigen Tyrrell, weil Ken Tyrrell aus Respekt vor Stefan Bellof, der vorigen Sonntag beim 1000 Kilometer Rennen von Spa tödlich verunglückt ist, nur einen Wagen genannt hat. Philipp Streif ist 14. mit dem zweiten IG und dann mit einer Runde Rückstand Alio 15. Rodengarter 16. 2 Runden Rückstand Menzel 17. und Patrese 18. 316,0 im Augenblick, also die Spitzengeschwindigkeit für Keke Rosberg an der schnellsten Stelle des Kurses vor Start und Ziel unmittelbar vor der ersten der beiden Schikanen. Im Training, wie gesagt, Sura und Piquet mit dem Breven BMW 344 km/h. Menzel 1:29,9 in der 17. Runde. Das ist neuer Rundenrekord. Alter Rundenrekord, Niki Lauda 1:31,9 gefahren vor 2 Jahren mit einem Schnitt von 227 Kilometer pro Stunde. Vielleicht wissen Sie, dass hier im Autodrom von Monцы einmal der schnellste Grand Prix aller Zeiten gefahren wurde. 1971, Peter Gessin mit dem BAM hat gewonnen, Schnitt 242 Kilometer pro Stunde. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit, die seither nie wieder erreicht wurde. In den folgenden Jahren hat man allerdings hier in Monza sukzessive 3 Schikanen gebaut, um die gefährlichen Windschattenschlachten abzuändern, das Rennen sicherer zu machen. Der Abstand hat sich jetzt bei 11,5 Sekunden eingependelt zwischen Rosberg und Prost und 32,7 zwischen Rosberg und Lauda. 4. De Angelis, 5. Senna, 6. Alboreto, 7. Johansson, 8. Sura, dann Tambe, Piquet, Butzen, Lafitte und Brandl. 13 Fahrer im Moment in der gleichen Runde. Jetzt nur noch 12, weil Martin Brandl in diesem Augenblick überrundet wird. Brandl mit dem Tyrrell, bestes Trainingsergebnis, seit man den Turbomotor hat, 18. Startplatz. Sehr fraglich, ob Tyrrell im Lauf der Saison noch ein zweites Auto einsetzen wird. Er sagt, ich möchte einen Fahrer, der nicht nur Geld, sondern vor allem auch Talent hat, und diese Kombination ist heute kaum zu finden. Tyrrell möchte Martin Brandl die Langstreckenrennen verbieten, um ihn nicht einer ähnlichen Gefahr auszusetzen wie Stefan Bellof. Patrese, dann die beiden Williams und dann Martin Brandl. 12 Fahrer in der gleichen Runde. Beide Williams-Fahrer hatten im Training gewaltige Schwierigkeiten. Boxenstopp ist von Patrese zum 3. Mal bereits. Und die Reihung nach Startnummern 6 Rosberg, 2 Prost, 1 Lauda, 11 De Angelis und 12 Senna.
Bei Menzel, wie gesagt, ein Reifenplatzer, links hinten Reifenexplosion in der Curva Grande bei fast 320 Kilometer pro Stunde an dieser Stelle. Und bei Keke Rosberg war es ein totaler Bremsdefekt beim Anbremsen der Paraboliker. Aber die Honda-Motoren sind unglaublich stark. Allein Prost war im Training ganz hingerissen von der Beschleunigung der Honda-Motoren. Er hat gesagt, Menzel hat mich in der zweiten Nesmo-Kurve überholt und ist an mir vorbei und davon gezogen, als ob ich gestanden wäre. Es gibt jetzt schon sehr viele Experten im Formel-1-Zirkus, die annehmen, dass Nelson Piquet nächstes Jahr mit dem Williams Honda Weltmeister wird. Brabham und BMW bedauern den Weltgang Piquets, besonders BMW, weil Piquet nicht nur ein erstklassiger Testpilot war, sondern auch sehr viel technisches Wissen zu seinem neuen Team, zu Williams Honda, mitnehmen wird. Thierry Boutsen, der belgische Teamkollege von Gerhard Berger, dann Rottengarter und das ist Lafitte. Lafitte ist 12. War ja schon überraschend, zweimal Dritter bei Grand-Pri-Rennen. Im Training ein Motor und ein Turboschaden. Teamkollege Philipp Streif hatte einen Unfall, und zwar in der zweiten Lesmo, in der er sich gedreht hat. Also zwischen Rosberg und Prost. Niki Lauda, der drittplatzierte, 34,2 zurück. Hat 23 Sekunden Rückstand auf Prost, 6 Sekunden Vorsprung auf De Angelis. Boutsen in der Box, der Teamkollege von Gerhard Berger an 12. Stelle mit einer Runde Rückstand. Überrundet wird Lafitte. Lafitte, der älteste Fahrer der Formel 1, wurde von Guy Ligier als nächstjähriger Fahrer bestätigt. Der zweite Platz ist noch nicht vergeben. Ligier bewirbt sich auch um BMW-Motoren fürs nächste Jahr, was auch Coleman getan hat, und auch Aeros. Wahrscheinlich bleiben die Motoren aber beim Team von Aeros. Martin Brundle und Alain Prost. Philipp Streif, den Sie jetzt kurz gesehen haben. Und nach seinem Boxenstopp jetzt Thierry Boutsen. Und hier Niki Lauda. Hat eine weitere Sekunde eingebüßt, 35,2 jetzt der Rückstand auf gegen Rosberg. Und zwischen Rosberg und Prost 10,8. Das ist interessant. Jetzt, nach der 23. Runde, beginnt Prost langsam seinen Rückstand auf den führenden Keke Rosberg zu verkleinern. Oder Rosberg wurde nur beim Überrunden etwas aufgehalten und hat aus diesem Grund jetzt die 3 Zehntel verloren und in der Runde davor 7 Zehntel. Aber das werden wir ja noch feststellen. Alboreto. Hinter ihm Theo Fabi und dann der zweite Ferrari-Fahrer Stefan Johansson. Naja, so wird Ferrari heuer wahrscheinlich nicht Weltmeister, auch wenn Michele Alboreto, das konnten Sie deutlich sehen, mit sehr viel Einsatz fährt. In dieser ersten Schikane muss man einfach über die Kerben fahren, um schnell zu sein. Die Kerben in Monцы sind sehr, sehr flach, es spielt keine Rolle und es ist auch nicht gefährlich. Philippe Alliot in der Box. Teamkollege des in Mosport Kanada verunglückten Deutschen Manfred Winkelhoff. Im RAM-Team geht es runter und drüber. Man hatte nach 3 Motorschäden im Training, gestern im Qualifikationstraining überhaupt nur noch Rennreifen getestet. Man hat keine Ersatzmotoren mehr gehabt, man fuhr mit vollen Tanks, mit Rennreifen und mit den alten Motoren, und man hat heute Vormittag sogar aufs Aufwärmtraining verzichtet. Das ist etwas, das in der Formel 1 nicht passiert, aber wenn man keine Motoren mehr hat, was soll man tun?
Alliot hat ja einige Motorschaden, Edges und der Teamkollege, Verteilabsdefekt, Selbstbedienungen, Ölleck und noch einen gewaltigen Motorschaden. Alboreto, Johansson, die Ferrari sind 6. und 7. Vorne Rosberg mit dem Williams, dann die beiden McLaren von Prost und Lauda, die beiden Lotus von De Angelis und Senna, die beiden Ferrari von Alboreto und Johansson, die beiden Breppe BMW von Sura und Piquet. Also fast ein Fahrlauf von der Formel 1 heute in Monza. Dann sind der Tombe und dann mit einer Runde Rückstand Lafitte, Brandl, Streif, Butz, 2 Runden Rückstand Menzel, 15. Rotengatter, Patrese, Fabi, diese 18 sind noch im Rennen. Zwischen Alboreto und Johansson, wie viel sind 2,8 Sekunden. Alboreto 6., Johansson 7. Niki Lauda fährt heute eines seiner besten Rennen in Monza, ein Rennen, bei dem seine Frau Marlene dabei ist. Unerwartet gekommen, was sofort viele Vermutungen ausgelöst hat, ob Niki Lauda möglicherweise heute zum letzten Mal aus dem McLaren steigt, weil Marlene ja nur bei ungewöhnlichen Rennen... Ui, und da haben Sie Niki Lauda, er hat den Frontspoiler beschädigt, links vorne Probleme und rechts vorne auch. Ja, was ist denn da passiert? Vielleicht beim Überrunden eines anderen Fahrers irgendwelche Schwierigkeiten. Auf alle Fälle, die Lotus kommen näher. Niki Lauda muss jetzt ausgangs der Parabolik an die Box. Jawohl, Niki Lauda verliert im Augenblick seinen 3. Platz in Monza. Das ist schade. Gerd Berger war an den Boxen wegen eines ähnlichen Problems. Es konnte ihm nicht geholfen werden. Ist dann wegen Getriebeschadens ausgeschieden und jetzt Niki Lauda in der 25. Runde in der Box. Schon 13, 14 Sekunden. OW 20. 25. 27,7 Sekunden. 27,07 Sekunden hat Lauda in der Box verloren. Gerade wieder hinausgefahren, als die beiden Williams vorbeigefahren sind, von Rosberg und von Menzel. Damit reiht sich Niki Lauda an der 10. Stelle wieder im Rennen ein. 10. Platz für Niki Lauda, eine Runde zurück. Rosberg jetzt 9,2 vor Prost, dann 3. De Angelis, 4. Senna, 5. Alboreto, 6. Johansson, 7. Sura, 8. Piquet, 9. Tombe und 10. Lauda mit 13 Sekunden Vorsprung auf Lafitte und 2,6 Sekunden Rückstand auf Patrick Tombe, den er jetzt ein zweites Mal wird überholen müssen. Lauda gegen Tombe, das war im Grand-Pri von Italien voriges Jahr ein Duell um den Sieg. Damals, als Patrick Tombe zum letzten Mal war ein Renault auf Platz 1 geführt hat. Es waren 2 Außenseiter, die Niki Lauda damals das Leben schwer gemacht haben. Nämlich Tombe und Fabi. Alboreto in der Box. Ja, jetzt in der Halbzeit des Rennens spitzt sich dieser Grand Prix von Italien dramatisch zu. 26. Runde, 10,13 Sekunden der Stopp von Alboreto. Damit fällt er auf alle Fälle hinter Johansson, Sura, Piquet. Zurück ist gerade noch vor Patrick Tombe. Gerade noch vor Tombe, 8. Platz also für Alboreto. Jetzt war unbemerkt von der italienischen Regie auch der führende Keke Rosberg in der Box. Neuer Führender im Grand Prix von Italien ist also jetzt nicht Keke Rosberg mehr, sondern Alain Prost. Die Kamera bleibt natürlich beim Italiener Michele Alboreto. Prost führt jetzt und Rosberg mit 13 Sekunden Rückstand Zweiter. Ui,
sehr hartes Rennen. In dieser dritten Schikane muss man aufpassen. Hier ist einmal Claire Gazzoni in führender Position gestolpert in dieser Schikane. Sehr harter Kampf zwischen Alboreto und Menzel. Aufgeschlagen, durchgeschlagen der Williams. Das sind die Magnesiumteile. Schaut immer weiter spektakulärer und gefährlicher aus, als es eigentlich ist. So, es ist Menzel an Alboreto vorbei. Menzel an 15. Stelle mit einer Runde Rückstand. Alboreto ist 8. in der gleichen Runde mit dem führenden Alain Prost. Alboreto auf Ferrari 8. Niki Lauda ist an Tambay vorbeigekommen. Niki Lauda ist also jetzt wieder an 9. Stelle. Alboreto fährt im Augenblick 1,33, Lauda fährt 1,32. Lauda 2,4 hinter Alboreto. Und Alboreto 21,2 hinter Piquet. Das ist schwierig aufzuholen. Alboreto, Lauda. Menzel 15. Alboreto 8. Lauda 9. Boxenstopp von Huub Rotengarter, das ist der Holländer, der gestern Gerhard Berger beim Abschlusstraining in so große Gefahr gebracht hat. Zwischen Alboreto und Lauda 2,4. Alboreto 8. Lauda 9. In Klammer sehen Sie die Positionen. Boxenstopp von Patrick Tambay. Jetzt war auch Menzel in der Box. Zweiter Boxenstopp von Nigel Menzel. Damit 2 Runden Rückstand und Patrick Tambay immer noch in der Box. So, und jetzt ist auch Patrick Tambay wieder im Rennen. War zuletzt 10. unmittelbar hinter Alboreto und Lauda ist jetzt zurückgefallen hinter Lafitte, Brandl, Streif und Putzen. Schnellste Runde Keke Rosberg. Und Ayrton Senna hat Elio De Angelis überholt. Senna also 3., De Angelis 4. Das Duell Alboreto gegen Lauda. Dahinter ist Alain Prost. Was kann sich Prost Besseres wünschen? Sein Teamrivale Niki Lauda
liegt fast eine Runde hinter ihm in Sichtweite und Michele Alboreto, sein großer Gegner um die Weltmeisterschaft, ebenfalls vor ihm mit einer Runde zurück. So, Lauda greift Alboreto an, ist noch etwas zu weit weg gewesen in dieser 30. Runde. Aber nächste Runde könnte es klappen. Erste Schikane. Kurva Grande, voll beschleunigend. Zur zweiten Schikane. Curva della Roggia. Die langsamste Schikane, 130. Verträgt sie nur. Und dann die Lesmo-Kurven. Die erste im vierten Gang voll mit 200. Zweite Lesmo-Kurve 240. Der Linksblick geht voll. Wieder Höchstgeschwindigkeit bei der Unterführung. Dritte Schikane. Curva del Vialone. Früher war es die Ascari-Kurve. Und jetzt Zufahrt auf die Parabolika. Der holländische Osella-Fahrer immer noch in der Box. Wichtiger ist jetzt das Duell Alboreto gegen Lauda. Leider muss man dazu sagen, geht es nur um den 8. und 9. Platz. 31. Runde, 20 Runden noch zu fahren im Autodrom von Monza. Ja, das reicht noch nicht. Alboreto, Lauda, Prost. Lesmo, zweite Lesmo. Unsere neue Kamera, das heißt die neue Kamera der Reihe. Überrundet wird jetzt wieder einmal Theo Fabi, der schon 3 Runden Rückstand hat und 17. ist. Theo Fabi mit dem Poleman. Fabi hat im Training eine Motorexplosion unmittelbar vor den Boxen. Sehr uneben diese Zufahrt auf die Parabolika. Das ist die Stelle, an der die Williams und die Brabham immer wieder aufschlagen. Ja, schade, dass Niki Lauda diesen Boxenstopp gehabt hat, nachdem im Nahkampf mit einem anderen Fahrer offenbar diese Frontspoiler verbogen wurden. Alboreto jetzt etwas schneller geworden. Reihung nach Startnummer 2 Prost, 6 Rosberg, 12 Senna, 11 De Angelis, 28 Johansson, 7 Piquet nach seinem Boxenstopp, 8 Zurer, 27 Alboreto und 1 Lauda. Lauda hinter Prost zurückgefallen. Das ist die 33. Runde. Damit Lauda eine Runde Rückstand. Entweder er hat sich jetzt gedacht, ich überlasse es Alain Prost, sein Duell mit Alboreto auszukämpfen oder mit Alboreto zu machen, was er will. Oder Lauda hat ernstliche Schwierigkeiten mit seinem Wagen. Ich glaube fast nicht, dass er sich freiwillig von seinem Teamkollegen Alain Prost überrunden lässt. Alboreto, Fabi, Prost. Hier in dieser unebenen Parabolika-Bremszone ist vorhin beim paar Runden Nigel Mansell quer gestanden und hat dann richtigerweise an den Boxen neue Reifen aufziehen lassen. Ich fürchte Lauda ein zweites Mal in der Box.
ist er. Runde, Lauda an 9. Stelle in der Box. Zwischen Alboreto und Prost jetzt der 3 Runden zurückliegende, mehrmals an den Boxen gewesene Riccardo Patrese, der jetzt von Prost überrundet wurde. Kein Auto mehr zwischen Alboreto und Prost, aber Prost hat natürlich eine Runde gut auf den Ferrari. Liebe Zuschauer, ich fürchte, wir werden Niki Lauda heute nicht mehr im Rennen sehen. Damit ist der Österreicher 14 Tage nach seinem Jubiläumssieg in Zandvoort, seinem 25. Grand Prix-Erfolg, in die raue McLaren-Wirklichkeit zurückgeholt worden. Ich habe Ihnen gesagt, einige Defekte schon im Training. Motoraussetzer, Elektrik, eine in sich zusammengebrochene Batterie. Man hat später festgestellt, dass der Schaden an der Lichtmaschine liegt, dass dieser Defekt schon ein drittes Mal passiert ist. Die Halbachse hat sich festgerieben, Fett war ausgetreten. Und heute, gegen Ende des Aufwärmtrainings, hat man noch den Pressluft-Start ausgewechselt. Riccardo Patrese zum 4. Mal in der Box. Niki Laudas Taktik mit den weichen Reifen ist heute insofern aufgegangen, als er rasch nach vorne kam auf den 3. Platz. Dann kam offensichtlich eine Karambolage, anders kann ich mir nicht erklären, warum Lauda beide Frontflügel so verbogen hätte können. Ja, und jetzt der McLaren immer noch in der Box. Keke Rosberg, schnellste Runde, 35. Umlauf, 1,28,9. Keke Rosberg hier im Bild, auf der Jagd nach Alain Prost. In der 35. Runde Rückstand von Rosberg auf Prost, 7,7 Sekunden. Senna als Dritter, 56 Rückstand. De Angelis als Vierter, 1 Minute und 1 Sekunde. Dann Piquet, 1 Minute 08. Johansson, 1 Minute 12. Zura, 1 Minute 13. Und Alboreto, 1 Minute 29. Diese 8 fahren in der gleichen Runde nach 35 Runden. Eine Runde Rückstand Lafitte. Brandl, Taubey, Butzen, Streif, 2 Runden Rückstand Menzel. 14 Fahrer noch im Rennen, 12 ausgeschieden als letzter. Der Sieger von Holland, Niki Lauda. Ja, Niki Laudas Frau Marlene hat heute leider kein ungewöhnliches Monsterrennen Niki Laudas erlebt. Eines, das also dem Standard der letzten Rennen entspricht. Stürmische Aufholjagd und dann ein Defekt. 4,4 Sekunden nur noch zwischen dem führenden Prost und seinem Verfolger Keke Rosberg. Marlene Lauda hat sehr viele extreme Rennen Laudas miterlebt an Ort und Stelle, sehr wenige, aber sie war hier als Lauda sein Comeback-Rennen nach dem Nürburgring-Unfall hatte 1976. Sie war beim Regenrennen von Fuji dabei, sie war vor allem beim Weltmeisterschaftssieg Laudas in Estoril im vergangenen Oktober mit dabei. Und darum eben die Sinnvermutungen, die auftauchten, als Marlene Lauda auch hierher kam, nach Monza. Boxenstopp auch für Stefan Johansson. Der zweite Ferrari-Fahrer lag an 6. Stelle, ist heute nicht imstande gewesen, 11,98 Sekunden, der Boxenstopp nicht imstande gewesen, viel für seinen Teamkapitän Michele Alboreto zu tun. Wenn ich Ihnen schon die Prominenz im Autodrom aufgezählt habe, Fiat-Chef Agnelli, Montezemolo, der ehemalige Ferrari-Rennleiter René Arnoux, der arbeitslose Formel-1-Fahrer und ehemalige Grand Prix-Größen wie González Villoresi und so weiter, Paolo Rossi, der berühmte Fußballer, auch hier. Und nur noch 3,3 Sekunden
zwischen Prost und Rosberg. 3,3 in der 37. Runde, 14 Runden vor Schluss. Rosberg wird immer schneller, 1,28,7 in der 38. Runde. Es ist dem Rosberg zu wünschen, dass er endlich wieder einmal einen Grand Prix beenden könnte. Seit seinem zweiten Platz von Le Castellet nie im Ziel gewesen. In Silverstone Auspuff, Motorschaden. Nürburgring noch als 12. gewertet, aber ausgeschieden. In Zeltweg kein Öldruck und in Sandford Motorschaden. Als Keke Rosberg bei seinem Williams-Team gekündigt hat, hat er das mit den Worten getan: Frank, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute Nachricht, ich fahre nicht mehr für dich, ich kündige. Und die schlechte Nachricht für dich, ich bleibe noch bis ans Saisonende bei dir. Ja, und da hat Frank Williams natürlich herzlich gelacht. Heute zeigt dieser Keke Rosberg ganz deutlich, was er für das McLaren-Team im nächsten Jahr wert sein wird. Von den Boxen wird gemeldet, Niki Lauda ausgeschieden wegen Motorschadens. Motorschaden für Niki Lauda heuer schon sehr oft passiert. Keiner der beiden Österreicher heute im Ziel des Grand Prix von Italien in Monza. Rosberg schon wieder schneller, 1,28,4. Jetzt zwischen Rosberg und Prost, und Rosberg hat Prost überholt. In der 38. Runde Keke Rosberg wieder in Führung. Trotz Boxenhalt. Starkes Rennen des Finnen, der nächstes Jahr der Teamkollege von Alain Prost bei McLaren sein wird. Niki Laudas Nachfolger im McLaren-Team, jetzt wieder im Grand Prix von Italien in Führung. Senna, viertes Piquet, der De Angelis überholt hat. De Angelis 5., Surer 6., Alboreto 7. Eine Runde Rückstand an Johansson, Lafitte, Brandl, Tambay, Putzen und Streif. 2 Runden Rückstand Menzel, 4 Runden Rückstand Fabi. Alboreto tut Rosberg nicht weh. Liegt ja fast eine Runde zurück. Ja, das machen dem Keke Rosberg sicherlich nicht viele Fahrer nach. Jetzt hat er übrigens Alboreto überrundet bei der Anfahrt zur dritten Schikane. Und jetzt die Parabolika. Ich wollte sagen, das machen ihm nicht viele nach am Samstag. Defekte Kraftübertragung Samstag, meiste Zeit im Besitz der Trainingsbestzeit, dann der totale Bremsdefekt in der Parabolika, schleifende Kupplung, zweiter Startplatz, heute in der Schikane durch einen überrundeten, durch einen langsamen Gegner irritiert. Rosberg musste ein Rad blockieren mit blockierten Bremsen, ist in der ersten Schikane über den Randstein gefahren und hat trotzdem den Wagen noch auf der Straße gehalten. Es war eine sehr, sehr kritische Situation und dann dieser Einsatz im Rennen. In Führung, Boxenstopp und jetzt wieder in Führung. Keke Rosberg führt vor Prost, 3. Senna, 4. Piquet, 5. Surer, De Angelis nur noch 6. Prost fährt jetzt, glaube ich, auf sichere 6 Weltmeisterschaftspunkte. Alboreto momentan außerhalb der Punktewertung. 3 Punkte Vorsprung momentan für Prost, 56:53. Plus 6, wenn es bei diesem Stand bleibt, das ergebe 9 Punkte Vorsprung für Alain Prost. Dichter Verkehr hier, Senna, Surer und Putzen.
Entschuldigung, Senna und Piquet natürlich. Piquet hat Senna überholt. Piquet dritter, Senna vierter. Guter Grand Prix für Nelson Piquet. Nach seinem Reifenwechsel, Boxenstopp. Hat ja auch vier weiche Reifen montiert. Teamkollege Marc Surer, 4 harte. Surer könnte ohne Boxenstopp über die Distanz kommen. Der Schweizer derzeit 5. Schnellste Runde für Menzo, 1,28,2. Runde, 8 Runden noch zu fahren im Autodrom von Monza. Rosberg vor Prost, Piquet, Senna, Surer und De Angelis. Rosberg und Prost 2,6 Sekunden getrennt. Dann bereits über 1 Minute Rückstand für Piquet und Senna. Nur um einige Zehntel getrennt. Dann Surer 1 Minute 22 und De Angelis 1 Minute 26. Durchkommt sein bestes Bremsergebnis nach 2 6. Plätzen am Nürburgring und dem Zeltweg. Wenn Piquet durchkommt, erstmals seit seinem Sieg in Le Castellet wieder auf dem Siegerpodest der ersten 3, und wenn Keke Rosberg vorne bleibt, sein zweiter Sieg in diesem Jahr nach dem Grand Prix von Amerika in Detroit. Der Vorsprung von Rosberg auf Prost wird größer, 4,6. Unglaublich diese Zuverlässigkeit des Wagens von Alain Prost. Übersteht scheinbar jede kritische Situation der Franzose. Am Nürburgring ein Dreher, wo er Zweiter war. Nur der Unfall in Estoril. Noch ein Unfall in Detroit, aber sonst immer im Ziel. Bring us up to date. Once again, live at Monza is Murray Walker. With Niki Lauda once again out of a Grand Prix in a season of desperate hard luck. The race is absolutely alight on lap 44 out of 51, and that is the leader. That is number 6, Keke Rosberg, who has brilliantly caught and passed Alain Prost in the McLaren, and now leads by nearly 5 seconds. Nelson Piquet is up to 3rd position behind Prost, and he's really flying, but he's 70 seconds behind Rosberg and some 66 seconds behind Prost. In 4th position it's Senna, in 5th position it's Surer, 6th and Michele Alboreto, 2nd in the World Championship behind Prost, is out of the points in 7th position on lap 45. Before the race today, there was a considerable amount of agonising by all the teams about whether they were going to try and run the race without a tyre stop, whether they were going to stop halfway. And it does seem now, as things are developing, that those who stopped made the right decision. Rosberg, for example, has just retaken the lead from Alain Prost. He stopped for fresh tyres. He was leading beforehand. He dropped behind Prost, but with the help of the new rubber, he was able to go past him again pretty easily. Nelson Piquet, who's in 3rd place, albeit a long way back, has stopped for tyres and come flying back past Ayrton Senna, who was the other person who elected not to. So Prost and Senna are on old tyres, and they are going backwards and struggling, although of course Prost has a very, very big lead of some minute in 2nd place before Piquet, so he can limp round, but it would seem retrospectively now that stopping for tyres is the right thing to do. We're on lap 45, and I will tell you that Alain Prost appears to be slowing down. I emphasise appears. The gap has gone up to 7 seconds between himself and Keke Rosberg, who's leading. Nelson and
Across the line goes the Ferrari of Michele Alboreto into the pits of the Williams of Keke Rosberg, the race leader. And that means that Prost is going to go through and take the lead because, again, Rosberg is changing tyres. Yes, but it looks more serious than that. There was a lot of smoke coming out of the back of the car as he came in. So I have a nasty suspicion it might be terminal. Yes, there is Rosberg on the left of the picture. He's out of the car. So that for sure means he's got some sort of an engine problem, and it's all over for Rosberg. And what a shame, because he's really driven an absolutely storming race. The Williams has gone very well indeed, but I'm sure the whole team, just on his performance and the speed of Nigel Mansell in the other Williams car, must be very encouraging for the team. We are on lap 46 out of 51 now, and once again there is a demonstration of the fact that it's not enough to be a good driver. It's not enough to have a superb car, engines and tyres. You've got to be lucky, and Alain Prost, leading now, is very lucky. He had been caught and passed very conclusively by Keke Rosberg, who had built up that 7-9 second lead. But now Alain Prost, with just after this laps 47, 48, 49, 15 and 51 to go, looks as though he is in a really commanding lead, because in second position now, Nelson Piquet. Well, I think Ron Dennis might take us to task for saying that it's luck for Alain Prost. McLaren's, of course, have done a great deal of work over the years for their reliability, and they didn't arrive at reliability by pure luck. Certainly the Williams team has worked hard at it, but they haven't been as successful, and in fairness, I think the McLaren team have to be praised for their efforts and reliability over the last 2 seasons. Leading then Alain Prost on lap 47 now, with Nelson Piquet in second position. Ayrton Senna is third. In fourth position is Marc Surer, and in fifth position is Michele Alboreto. So Alboreto once again is benefiting from the fabled Ferrari reliability, and it looks as though he's still going to be hanging on in second place in that World Championship, because although Prost will have beaten him again, if he finishes where he is now, and he's on lap 47 out of 51, the fact that Alboreto will have got World Championship points will keep his hopes alive. Nelson Piquet finishes another lap, goes up to the Reticilio at some 100 miles an hour as he brakes in second gear, accelerates away into third at some 130, away towards the Curva Grande, that famous right-hander at Monza, onto the Rogia, one of the 3 chicanes that have been put in to slow the cars down at this tremendously fast circuit, albeit slower than Silverstone now. And Piquet goes on his way, and that is Michele Alboreto, well in the points, with only a few laps to go, but going very slowly. Is Alboreto out of the race too? The fans gesticulate as he goes round, but he looked as he's stopping. Michele Alboreto, as I talk about him, hopefully from his point of view, finishing in the points, passes Alan Jones, stricken Beatrice, which went out very early in the race, into the pit lane, out of the race, and that has well and truly blown it for the Italian, and probably virtually destroyed his World Championship chances, and given Alain Prost a really commanding lead with only 4 races to go after this one. Tremendous round of applause from the pit lane personnel. He's richly deserved it. But now then, it is Prost leading on lap 48. Piquet second, over a minute behind, and there is Prost. Third is Senna, who is only 4 seconds behind Piquet. Fourth is Surer, so both the Brabham BMWs are in the top 4. Fifth now is De Angelis, so both the JPS Lotuses are in the top 5. Sixth is Stefan Johansson, who's going to score a World Championship point for Ferrari, and the Manufacturers' Championship is going to be very close too. Well, that demise of Michele Alboreto there really is a sad thing for we enthusiasts such as myself who really want to see a close finish to the championship, because that puts Prost really in a very, very dominant position
to become world champion this year. The McLaren is fast and reliable, and he would have to have really an unprecedented set of disasters between now and the end of the season if he was to lose the World Championship. It really puts Prost in an almost unassailable position. Yes, it does indeed, but with 3 laps to go, as you saw from the caption earlier on, there's a right old ding-dong going on between Piquet, Senna, and to a lesser extent Sura for second, third and fourth. I do wonder, though, as to whether Alboreto might have run out of petrol, because this race has been run at a really furious pace. We do know that Prost is, in the McLaren, they have the best fuel gauge, the most accurate one of any of the teams. We know that he drives very well for it. So I suspect Prost won't be making mistakes like that, like this, too much fuel. But we may yet see some changes around the other points positions as people struggle in the last few laps. Well, the battle for second is getting spread out now. Lap 49 they're on now in this 51-lap race, which looks like being the 5th victory to count for Alain Prost that you're looking at now. I've said many times the one in San Marino only to be disqualified because his car was 2 kilograms overweight. Prost is now on his last lap but one, with a seemingly virtually certain victory in his hands, provided he just keeps going. In second place, it's Nelson Piquet, a minute behind Prost. Third is Senna, now 9 seconds behind Piquet. Fourth is the second Brabham BMW, Mark Sura, 6 seconds behind Senna. In 5th place, it's Johansson, who has been lapped. So Prost, with incidentally De Angelis in 6th position, Prost has lapped everybody up to Mark Sura, who is 4th. And there is Alain Prost, the man who lives at Sainte Croix in Switzerland. And it looks as though now he will achieve his ambition of becoming the first ever French world champion. The Tifosi are already queuing to get out of Monza with the knowledge that Alboreto is out of the race. And Alain Prost, the man they love to hate, and that's Nigel Mansell. Alain Prost, the man they love to hate, with Nigel Mansell's Williams Honda engine smoking very heavily and looking as though it's in the last stages of decline. Maybe he's running out of fuel, but Alain Prost has got little to worry about now as he exits the Parabolica to complete very shortly his 50th lap. Into the pits goes Nigel Mansell. Over the line goes Alain Prost, who has now lapped Johansson. And the Frenchman, there he is with the Ferrari in 5th position, albeit a lap behind him. And Prost is on his last lap. And this will be Alain Prost's 21st Grand-Prix victory. Yes, and Prost will let Johansson pass if he wants, although Johansson might not want to go past, because it means he has to do another lap afterwards. But really, McLaren's came here as favourites. Practice confirmed that, although they didn't, Prost only qualified in 4th position. In race trim, he was always the quickest man here, and as I said just now, he really has the mark of a world champion for this year about him. He's more confident and relaxed than he's been on the stage over the last 3 years, and he has now put himself into a 12-point lead over Alboreto, which, considering the form of the McLaren team, plus the 12 points, means that it's going to be a real disaster for Prost not to win the championship this year. He looks to have put it pretty much out of reach here. So, round the last corner, marvellously cool drive, as usual, by Alain Prost, and the rest of the field struggling in his wake. Yes, out of the Parabolica, down the finishing straight for the 51st and last time. The checkered flag is out. Alain Prost wins the Italian Grand Prix, and in the process increases his lead over Michele Alboreto to 12 points in the Drivers' World Championship, and in the process
moves McLaren ahead of Ferrari to lead the Constructors' Championship by a mere 2 points. Nelson Piquet there, finishing in second place. Third, if they all finish where they are now, will be Ayrton Senna. Fourth will be Mark Surer. Fifth will be Stefan Johansson. Sixth and lapped Elio De Angelis. But yet another famous victory for Alain Prost and for McLaren. Vierter. Zielflagge gehalten vom ehemaligen Ferrari-Rennleiter Tavoni für Nelson Piquet, der Zweiter wird. Mit ihm durchs Ziel kam Patrick Tambay, der eine Runde Rückstand hat und Siebenter wurde. Surer hat noch versucht, Senna auf der Ziellinie abzufangen. Stefan Johansson, Sprit ausgegangen. Als Autostopp unterwegs bittet es seinen Fahrer, ihn mitzunehmen. Und wer ist der freundliche Elio De Angelis? De Angelis wurde Sechster, Johansson Fünfter. Max Surer hat in einem gewaltigen Endspurt noch versucht, Dritter zu werden. Wurde Vierter, das ist das zweitbeste Ergebnis seiner Grand-Prix-Karriere nach dem 4. Platz im Regenrennen von Rio 1981. Uns allen noch in Erinnerung durch den Williams-Stallkrieg zwischen Reutemann und Jones. Reutemann hat Jones damals trotz Stallbefehl nicht gewinnen lassen. Und was von Teamorder und Teambefehl zu halten ist, das sehen Sie heute wieder einmal. Man kann noch so viel ausmachen oder noch so viel drüber reden. Im Rennen löst sich eigentlich das fast immer von alleine auf. Prost gewinnt der Siegerjubel in Monza bei den 150 bis 200.000 Zuschauern. Heute nicht allzu stürmisch. Prost ist nicht gerade der Liebling der Tifosi. Die Italiener sind voriges Jahr sehr, sehr unsportlich mit Prost verfahren. Nach seinem Ausfall wurde gelacht, wurde applaudiert. Prost wurde sogar mit Obst und Ähnlichem beworfen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, ich glaube vor 3 Jahren, hatte Prost sogar Leibwächter in die Hölle von Monza, wie es immer wieder heißt, mitgebracht. Endergebnis im 12. November dem 56. Grand Prix von Italien im Autodrom von Monza. Erster Prost mit 1 Stunde, 17 Minuten, 59,4 Sekunden Fahrzeit. Zweiter Nelson Piquet bei BMW 51,6 zurück. Dritter Ayrton Senna 1 Minute und 39.000 Sekunden. Vierter Mark Surer, der nur um 13 Sekunden den 3. Platz und zum ersten Mal in seiner Karriere einen Platz auf dem Siegerpodest verfehlt hat. 5. wurde Johansson mit dem 2. Ferrari und 6. wurde Elio De Angelis in seinem 100. Grand Prix. 7. dann Tambay, 8. Brandl, 9. Butzen, 10. Streif. Als 11. wurde noch gewertet Nigel Mansell mit 4 Runden Rückstand nach seiner Aufgabe in den Boxen wegen Motorschadens in der vorletzten Runde. Schnellste Runde für Mansell mit 1,28,2. Der Vorsprung von Alain Prost in der Weltmeisterschaft hat sich gegenüber Michele Alboreto von 3 auf 12 Punkte ausgeweitet. Langsam müsste man ausrechnen können, wann Prost heuer schon als Weltmeister feststehen könnte. Nicht mehr sehr viele Rennen zu fahren, nächsten Sonntag Spa, dann am 6. Oktober Brands Hatch in England. And the wildly enthusiastic Italian crowd have taken Alain Prost to their hearts after all. A superb